Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου. Στην πραγματικότητα γιορτάζεται εδώ και 5 χρόνια, από το 2016. Και όλα αυτά τα χρόνια προσπαθούμε, έτσι σαν Contact-lenses.gr, να έχουμε διάφορες δράσεις, είτε προς όλους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα Κερατόκωνου. Στην πραγματικότητα γιορτάζεται εδώ και 5 χρόνια, από το 2016. Ακούσαμε και το Facebook, τη μετάδοση στο Facebook που έχει περίπου 20 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Οπότε ξαναξεκινάω λέγοντας ότι μέσα στα πλαίσια των δράσεων που έχουμε αναλάβει, σήμερα θεωρήσαμε ότι θα ήταν έτσι δόκιμο να κάνουμε ένα webinar και ευτυχώς σε συνεργασία με την Menicon Campus, να μην είναι αποκλειστικά μόνο από μένα, από έναν ομιλητή. Θα συμμετάσχει ένας οπτομέτρης, στην πραγματικότητα ο διευθυντής του τεχνητικού τμήματος εκεί πέρα, ο Michaël Guez, που από το 1995 έχει αποφοιτήσει σαν οπτομέτρης και εδώ και 22 χρόνια βρίσκεται στη Menicon και ασχολείται αποκλειστικά με την εφαρμογή κερατοκονικών φακών επαφής κυρίως και σε συνεργασία με τον Paul Rose. Έχουμε 2 μέρη σε αυτό το webinar. Στο πρώτο θα παρουσιάσω λίγο την εμπειρία αυτών των ετών που έχουμε με τους φακούς ROS-K. Περισσότερο λίγο κάπως σαν εισαγωγή είναι για τους φακούς ROS-K. Και στην επόμενη διάλεξη που θα κρατήσει και περισσότερο χρόνο, ο Michaël Guez θα μας μιλήσει για τον σκληρικό φακό, τον Time Excel. Λοιπόν, όλοι πάνω κάτω γνωρίζουμε περίπου τι είναι ο κερατόκονος, ότι είναι μια πάθηση, η οποία βέβαια μπορούμε να την χρησιμοποιούμε μόνο μια ονομασία συνήθως, ειδικά όταν απευθυνόμαστε στο κοινό, για να την χαρακτηρίσουμε, αλλά δεν έχει την ίδια μορφολογία. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν, έτσι, αν πάμε λίγο να τις ταξινομήσουμε, κάποιος θα μπορούσε να πει για πάρα πολλές κατηγορίες, αλλά θα μπορούσαμε να κάνουμε 3 κατηγορίες. Να μιλήσουμε για τον κόνο, ο οποίος είναι κεντρικά στον κερατοειδή μας, γι' αυτό είναι κυκλικός και γι' αυτό ονομάζεται και nipple cone. Δεν είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που παρουσιάζουν τέτοιο κόνο, περίπου το 10% των ασθενών, και σε αυτές τις περιπτώσεις η εφαρμογή δεν είναι τόσο δύσκολη, εκτός αν είναι πάρα πολύ προχωρημένο περιστατικό. Αν κάποιος κάνει τη διάθλαση σε ένα τέτοιο μάτι που έχει nipple cone, θα παρατηρήσει ότι ο ασθενής έχει πάρα πολύ μεγάλη μοιοπία ως εκτασία του κερατοειδή. Δεν έχει καμία σχέση με την μοιοπία που οφείλεται στο αξονικό μήκος και έχει ελάχιστο αστιγματισμό. Και ο λόγος είναι γιατί όλη αυτή η παραμόρφωση είναι κεντρικά. Αν ο κόνος είναι έτσι πιο oval και όπως είναι ο κλασικός κόνος και μετατοπισμένος στο κάτω μέρος του κερατοειδή, κάτι το οποίο οφείλεται στη βαρύτητα και στη λέπτυνση που υφίσταται εκείνη η περιοχή του κερατοειδή, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό παρατηρούμε αν πάμε να κάνουμε μια διάθλαση, άσχετα αν αυτή η διάθλαση δεν είναι τόσο ακριβή τις περισσότερες φορές, είναι ότι ο ασθενής παρουσιάζει πολύ περισσότερο αστιγματισμό από τη μοιοπία συνήθως, όσο αφορά δηλαδή το διαθλαστικό του σφάλμα που οφείλεται στον κερατοειδή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι υπάρχουν αρκετές επιλογές για να εφαρμόσουμε φακούς, μια και είναι και η πιο διαδεδομένη μορφή κερατόκονου. Υπάρχουν βέβαια και περιστατικά όπου ο κόνος είναι αρκετά πιο εκτεταμένος στον κερατοειδή, πιάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κερατοειδή. Μπορεί, βλέπετε, να φτάσει μέχρι το 75% και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνουμε ότι η εφαρμογή, ειδικά αν χρησιμοποιήσουμε ένα κερατοειδικό φακό επαφής, δεν είναι και τόσο εύκολη. Είναι ενδιαφέρον να ταξινομήσουμε λίγο τους φακούς επαφής που χρησιμοποιούμε στη διόρθωση του κερατόκονου,
Γιατί πραγματικά υπάρχει μία σύγχυση, ειδικά ως την ονομασία τους. Πρώτα απ' όλα, οι φακοί οι οποίοι χρησιμοποιούμε, η σκληρή αρδοπερατή, που είναι γνωστή στο κοινό και σε εμάς στο παρελθόν σαν η μη σκληρή, λόγω ίσως των πιο προηγμένων υλικών που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές, ονομάζονται κερατοειδικοί. Και αυτό γιατί οι φακοί είτε είναι μικρότερης διαμέτρου, είναι μεγαλύτερης διαμέτρου, εφαρμόζουν πάνω στον κερατοειδή. Αυτό βέβαια έχει και προτερήματα και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πλεονέκτημα είναι ότι έχοντας μια επιφάνεια που εφαρμόζει στον κερατοειδή, μπορούμε να βγάλουμε πολύ ασφαλή συμπεράσματα για το πώς είναι αυτή η εφαρμογή και πώς μπορούμε να την αλλάξουμε. Απ' την άλλη, είναι γνωστό ότι ένας φακός που έχει μικρότερη διάμετρο και κάθεται μόνο στον κερατοειδή έχει αρκετή κινητικότητα και αυτό μπορεί να, αν ειδικά δεν είναι και ιδανική εφαρμογή, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια ενόχληση στο χρήστη. Είτε εξασφαλίζοντας καλή εφαρμογή, είτε όχι. Ωραία, εξαρτάται και από τον χρήστη και από άλλους παράγοντες. Οι φακοί οι οποίοι έχουν λίγο μεγαλύτερη διάμετρο και μπορούν ένα μέρος τους να κάθεται στον κερατοειδή και ένα ακόμα μέρος στο σκληρό. Βλέπετε ότι η διάμετρος είναι περίπου 12,5 με 15 χιλιοστά. Μπορούν να ονομαστούν σαν corneo scleral, αφού εφαρμόζονται και στις δύο περιοχές. Ή semi-scleral, γιατί δεν είναι ένας φακός που κάθεται τελείως στον σκληρό. Και εκεί πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, καταλαβαίνουμε ότι όπως και στους σκληρικούς, δεν υπάρχει κινητικότητα σε αυτούς τους φακούς, μεγάλη, οπότε και τα δάκρυα που βρίσκονται μέσα στο φακό δεν επικοινωνούν πάρα πολύ με το εξωτερικό μέρος του κερατοειδή, οπότε υπάρχει ένα ρεζερβουάρ δακρύων όλη την ώρα. Στις περιπτώσεις τώρα των σκληρικών φακών, όπου θα αναφερθεί και ο Michaël αργότερα, οι φακούς, παλιότερα τους λέγανε haptic φακούς, πια μιλάμε ότι οι φακούς οι οποίοι κάθονται μόνο στο τμήμα του σκληρού του φακού και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει ένα μεγαλύτερο ρεζερβουάρ δακρύων. Οπότε αν κάποιος θέλει να κατηγοροποιήσει τους φακούς με βάση τη διάμετρό του και το τμήμα του οφθαλμού της πρώτης επιφάνειας στο οποίο κάθεται ο φακός, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις κατηγορίες. Καταλαβαίνουμε ότι ένας μαλακός φακός επαφής που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή χρήση είναι ένας φακός κάπως έτσι πάλι corneo scleral, περίπου 14,5 χιλιοστά διάμετρο. Το μεγαλύτερο μέρος του φακού κάθεται στο σκληρό στην άκρη του και η μεσοπεριφέρειά του επίσης ένα μέρος στον κερατοειδή, εξαρτάται από την εφαρμογή αυτού. Βέβαια, η μεγάλη διαφορά ενός μαλακού με ενός σκληρού φακού έχει να κάνει με την ακαμψία και το ρεζερβουάρ των δακρυών. Στους μαλακούς φακούς επαφής δεν υπάρχει καθόλου ρεζερβουάρ δακρύων. Έρχονται πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι ασθενείς έχουν εφαρμοστεί με έναν απλό φακό επαφής και αυτό δεν είναι ένα έτσι τυχαίο παράδειγμα, είναι ένα πραγματικό παράδειγμα όπου ένας ασθενής έχει εφαρμοστεί με ένα φακό επαφής ο οποίος είναι ημίσκληρος, ναι, ή σκληρός όπως λέμε, αλλά δεν έχει σχεδιασμό κερατοκονικού φακού επαφής. Και μπορείτε να δείτε ότι το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Ο φακός κινείται άναρχα στο μάτι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι για να χαρακτηρίσουμε έναν φακό κερατοκονικό δεν αρκεί το μάτι να έχει κερατόκονο, αλλά πρέπει και ο φακός να έχει έναν σχεδιασμό που να είναι εφάμιλος με αυτούς που έχουμε στον κερατόκονο. Τώρα, όσο αφορά την σειρά των Rose-K φακών, ο Paul Rose ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια ή και λίγο παραπάνω, έχοντας ένα φακό, το Rose-K, δεν υπήρχε το 2 πίσω, γιατί αυτός ο φακός είχε σχεδιαστεί με βάση την εξέλιξη του κερατόκονου στους οφθαλμούς, αλλά τα πρόσθετα οπτικά του φακού δεν εξουδετερώναν τη σφαιρική εκτροπή που δημιουργούταν από τους υψηλούς βαθμούς διόρθωσης σε αυτές τις περιπτώσεις. Εξέλιξε αυτόν τον φακό, τα οπτικά του κυρίως, ώστε να μην υπάρχει καθόλου σφαιρική εκτροπή και να έχουμε πιο καλό έλεγχο της διάθλασης και ονόμασε το φακό Rose-K2. Βέβαια από τότε, για να μπορέσει να προσφέρει διόρθωση σε όλες τις περιπτώσεις των κερατόκονου, όπως θα δείτε εδώ πέρα, η σειρά των φακών Rose-K
συμπεριλαμβάνει τον φακό Menicon, που είναι σε περιπτώσεις, θα δούμε αργότερα, για κεντρικούς κερατόκονους, 2 φακούς μεγαλύτερης διαμέτρου και αντίστροφης γεωμετρίας, θα δούμε, τον post-graph και τον IC, ένα φακό semi-scleral, τον Excel, και έναν φακό μαλακό. Με αυτόν τον τρόπο και έχοντας όλη αυτή την σειρά των φακών, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε περιστατικά κερατόκονου, ακόμα και περιστατικά που ο κερατόκονος με κάποιο τρόπο έχει θεραπευτεί με cross-linking, περιστατικά με pellucid ή με κερατόγκλωβους που είδαμε μεγαλύτερο, ανώμαλο αστιγματισμό που υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις ασθενείς, σε περιπτώσεις μοσχευμάτων μετά από μεταμόσχευση κερατοειδούς, και σε περιπτώσεις που μετά από διαθλαστική χειρουργική είτε έχει γίνει μια έκεντρη χειρουργική που δημιουργήθηκαν προβλήματα, είτε το μάτι του ασθενή έχει συνεχίσει να μεγαλώνει, οπότε ο ασθενής χρειάζεται να διορθώσει την όρασή του περαιτέρω, οπότε χρειάζεται ειδικούς φακούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν από αυτούς τους φακούς. Και θα δείτε ότι αυτή με τις μεγαλύτερες διαμέτρου είναι η πιο ιδανική σε αυτές τις περιπτώσεις. Το πώς τώρα σχεδιάστηκε ο φακός, βλέποντας ο Πολ Ροζ ότι η εξέλιξη του κερατόκονου αφορούσε περισσότερο σε έναν ασθενή, την κεντρική του μοίρα του κερατοειδή και όχι την περιφερική. Η περιφερική παρέμεινε σταθερή, με κάποιο τέτοιο τρόπο σχεδίασε μια σειρά φακών με διαφορετικές καμπυλότητες και διαφορετικούς βαθμούς. Καταλαβαίνουμε ότι όσο εξελίσσεται ο κόνος, η διόρθωση πρέπει να είναι περισσότερο μειοπική. Οπότε έκανε μια σειρά από φακούς, οι οποίες εξασφαλίζανε ιδανική εφαρμογή στην περιφέρεια, όπου βέβαια μπορεί ο εφαρμοστής να την βελτιστοποιήσει με διάφορους τρόπους, θα δούμε μετά, χρησιμοποιώντας κάποιες τεχνικές σαν το edge lift και τη διάμετρο, αλλά και μια κεντρική περιοχή, και το πιο σημαντικό είναι αυτό, η οποία εξασφαλίζει καλή επικέντρωση του φακού και κυρίως να μην ακουμπάει ο φακός στον κόνο και δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα. Βέβαια, όπως είπαμε, από τη στιγμή που υπάρχουν όλες αυτές οι επιλογές για να χρησιμοποιήσουμε φακούς, θα πρέπει, βλέποντας σε μια τοπογραφία, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι δύσκολο να γίνει με ένα κερατόμετρο. Όχι ότι βέβαια το κερατόμετρο δεν μπορεί να μας δώσει πληροφορίες σημαντικές απουσίας της τοπογραφίας για να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, αλλά σίγουρα ένας τοπογράφος μας λύνει τα χέρια πολλές φορές, ή μια τοπογραφία που έχει έρθει από κάποιον που έχει χρησιμοποιήσει ένα τοπογράφο. Βλέπετε ότι ανάλογα με την παραμόρφωση που έχουμε στον κερατοειδή και με την πάθηση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχους φακούς. Και στις περιπτώσεις που ο φακός είναι είτε κεντρικά, είτε είναι σε ανερχόμενο στάδιο ενός κλασικού κερατόκονου με οβαλκόνο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φακούς κερατοειδικούς μικρής διαμέτρου σχετικά. Στις περιπτώσεις που βλέπετε η παραμόρφωση του κερατοειδή είναι περισσότερο περιφερική ή μεγαλύτερη σε περιοχή, ή επίσης κάπως ανώμαλη, όχι απλά ανώμαλο αστιγματισμό, αλλά εδώ μια περίπτωση όπου υπάρχει εκτασία μετά από λέιζερ και καταλαβαίνουμε ότι εδώ ο ασθενής δεν μπορεί να έχει ιδανική όραση με τα γυαλιά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε φακούς μεγαλύτερης διαμέτρου και φακούς σαν το semi-scleral ή κάποιους σκληρικούς, όπως μετά θα μας δείξει ο Michaël. Στην περίπτωση λοιπόν του Menicon, τώρα πάω λίγο πιο εξειδικευμένα για τις κάθε περιπτώσεις, καταλαβαίνουμε ότι ο φακός που μπορεί να μας δώσει την καλύτερη εφαρμογή είναι ένας φακός Menicon. Με αυτό το σχεδιασμό βέβαια δεν σημαίνει ότι αν χρησιμοποιήσω έναν φακό ροζ και από την κλασική καρσετίνα δεν μπορώ να βρω και εκεί λύση, αλλά που είναι λίγο μεγαλύτερο σε διάμετρο, αυτό εδώ πέρα, αλλά πάλι και εκεί μπορώ να δώσω λύση πιο ιδανική λύση θα βρω άμα χρησιμοποιήσω ένα φακό Menicon. Στην περίπτωση τώρα που έχω έναν κόνο σαν αυτό τον οβάλ, πάλι η κλασική κασετίνα θα μας δώσει της ροζ και το φακό πρώτης επιλογής. Αυτό πάλι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει άλλος φακός που μπορεί να μου δώσει μια ικανοποιητική εφαρμογή στην περίπτωση που δεν μπορούμε να βρούμε καλή εφαρμογή από την κλασική κασετίνα. Αν προχωρήσουμε τώρα και δούμε άλλες περιπτώσεις, και μάλιστα εδώ πέρα πήγα και το έβαλα από ένα χθεσινοβραδινό περιστατικό, πάλι μετά από λέιζερ, με τον ασθενή να έχει αυξηθεί η μοιοπία του ξανά σε αρκετά σημαντικά επίπεδα και να μην έχει καλή όραση με τα γυαλιά. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε έναν φακό, ο οποίος είτε θα είναι σκληρικός, κάποιος θα λέει, γιατί μπορεί να πιάσει
όλο τον κερατοειδή από κάτω, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή το κέντρο του κερατοειδή είναι επίπεδο, αφού έχει αφαιρεθεί ιστός για τη διόρθωση της θυμοπίας, ίσως ένας σκληρικός φακός, όχι ίσως, δεν δίνει την ιδανικότερη όραση. Ένας φακός λοιπόν αντίστροφης γεωμετρίας, όπως είναι η φακή PG και IC, το PG είναι από το post-graft και το IC είναι από το irregular cornea, ίσως αποτελούν τους φακούς που μας δίνουν καλύτερη όραση. Και αν είναι ανεκτή από το χρήστη, να είναι η φακή που μπορεί να μας ιδανικότερη για αυτές τις περιπτώσεις και μετά να χρησιμοποιήσουμε φακούς Excel ή σκληρικούς. Δηλαδή δεν είναι οι περιπτώσεις πάντα όπου οι φακοί μεγαλύτερης διαμέτρου μας δίνουν και τις καλύτερες οράσεις, άσχετα αν μπορεί να μας δίνουν ικανοποιητική άνεση. Εδώ τώρα σε περιπτώσεις, αριστερά μια περίπτωση που έχουμε pellucid και δεξιά μια περίπτωση που έχουμε κερατόγλωμπους. Σήμερα, αφού έχουμε ένα φακό semi-scleral, γνωρίζουμε ότι μπορούμε να πάμε κατευθείαν σε ένα τέτοιο φακό και πολύ πιο σύντομα να καταλήξουμε στην τελική μας επιλογή χωρίς να εμπλακούμε με κερατοειδικούς φακούς. Βέβαια και σε αυτές τις περιπτώσεις, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, πάλι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα φακό μεγάλης διαμέτρου και να έχουμε και ικανοποιητική όραση και ικανοποιητική αίσθηση από τον ασθενή, οπότε δεν χρειάζεται να πάμε σε αυτούς τους Excel φακούς. Τώρα το πώς γίνεται μια εφαρμογή δεν είναι σκοπός αυτής της παρουσίασης να μπω και αναλυτικά να συζητήσω για τους φακούς. Όχι μόνο έχουν γίνει αρκετά webinars από τον ίδιο τον Paul Rose, αλλά θα σας στείλουμε και μετά από την παρουσίαση ένα email που μπορείτε, άμα θέλετε να μάθετε περισσότερα πράγματα, να παρακολουθήσετε 5-6 μαγνητοσκοπημένες παρουσιάσεις που έχει κάνει ο Paul Rose σχετικά με τους φακούς, όπου εκεί πέρα θα δείτε και αρκετά κλινικά περιστατικά και σε αρκετότερο χρόνο διάρκεια της κάθε παρουσίασης. Γενικώς καταλαβαίνουμε ότι ξεκινώντας μια εφαρμογή, όπως είπα, ότι ένα κερατομετρικό, τα στοιχεία από το κερατόμετρο, οι ακτίνες καμπυλότητες ή μια τοπογραφία ιδανικά μπορεί να μας βοηθήσουν να ξεκινήσουμε από ένα σωστό σχεδιασμό. Μετά με βάση τους οδηγούς εφαρμογής που είναι πάρα πολύ αναλυτικοί για όλους αυτούς τους φακούς και σίγουρα η εμπειρία μας βοηθάει και σε αυτό σιγά σιγά θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε την κεντρική καμπυλότητα του κερατοειδή. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που θα ελέγξουμε είναι η κεντρική εφαρμογή. Αφού λοιπόν είναι ικανοποιητική, φτάσουμε σε ένα σημείο που η κεντρική εφαρμογή είναι ικανοποιητική, τότε μπορούμε να ελέγξουμε την κινητικότητα του φακού και την κεντρότητά του και να το εξασφαλίσουμε αυτό αλλάζοντας κάπως τα περιφερικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής του φακού. Και στο τέλος, αφού έχουμε εξασφαλίσει μια ιδανική εφαρμογή, να βρούμε το ιδανικό σφαίρωμα, αυτό είναι που ψάχνουμε, που μας δίνει την ικανοποιητική όραση, και αν δεν φτάσουμε και στην τέλεια όραση με κάποιο φακό σφαιρικό και χρειαζόμαστε κάποιο αστιγματισμό επιπλέον για να διορθώσουμε, αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε χρησιμοποιώντας αστιγματισμό στην πρόσθετη επιφάνεια του φακού. Μπορεί να κατασκευαστούν όλοι αυτοί οι φακοί με πρόσθετη επιφάνεια αστιγματισμού που μπορεί να αντισταθμίσει τον υπολοιπόμενο αστιγματισμό μετά την εφαρμογή μας. Αν κάποιος αναλύσει τα στοιχεία, το έχει κάνει ο Paul Rose αυτό από πάρα πολλές εφαρμογές, μπορεί να δει ότι μπορεί να φτάσουμε με την πρώτη επιλογή φακού στο 83% μιας ικανοποιητικής εφαρμογής που δεν χρειάζεται αλλαγή ο φακός. Εγώ θα έλεγα ότι ένας χρήστης εφαρμοστής που δεν είναι πάρα πολύ έμπειρος μπορεί να έχει λίγο μικρότερα ποσοστά, αλλά το καλό είναι ότι όλο αυτό το σετ των φακών έχει την δυνατότητα αντικατάστασης χωρίς ιδιαίτερη χρέωση προς τον ασθενή. Με νέους φακούς υπάρχει μια εγγύηση που μπορεί να μας λύσει λίγο τα χέρια και να μας δώσει την άνεση να κάνουμε μια πρώτη επιλογή και με μια δεύτερη επιλογή να μην επιβαρυνθεί κανείς, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την εφαρμογή. Πάντως, χρησιμοποιώντας τοπογραφία ταυτόχρονα ή κάποια προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί για να επιλέγουμε τους σωστότερους φακούς, τα ποσοστά μιας επιτυχημένης εφαρμογής είναι υψηλότερα. Και ο σκοπός όταν εφαρμόζουμε ένα κερατοκονικό φακό επαφής, και ο σκοπός με τον οποίο σχεδιαστήκαν οι Rose K, είναι η εφαρμογή να έχει μια τέτοια εικόνα σε έναν κερατοειδικό φακό, όπου θα υπάρχει πολύ λίγο πάχος δακρύων, μικρό πάχος δακρύων στην κεντρική περιοχή. Κάποιοι το ονομάζουν αυτό apical touch ή feather touch, γιατί είναι πολύ λίγο φακό, στην πραγματικότητα δεν ακουμπάει
τον κερατοειδή. Απλά δεν φαίνεται, δεν βάφει πάρα πολύ, γιατί η ποσότητα της φλουροσκεΐνης εκεί πέρα είναι μικρή. Γύρω η περιοχή είναι καλά βαμμένη. Η μεσοπεριφέρεια να φαίνεται έτσι. Ωραία. Και στην άκρη εδώ πέρα ο φακός, το πλεονέκτημα του φακού, όλων των φακών των Rose-K, είναι ότι έχουν μία άκρη η οποία, όπως βλέπετε, δεν εφάπτεται ακριβώς στον κερατοειδή, αλλά δημιουργεί μια γωνία, και αυτή η γωνία βοηθάει ώστε ο φακός να είναι άνετος, να μην ακουμπάνε τα άκρα του φακού στον κερατοειδή. Και αν μάλιστα σε μια εφαρμογή αυτό συμβαίνει, να έχουμε τη δυνατότητα αυτά να τα αλλάξουμε, όχι μόνο σε όλη την περιφέρεια του φακού, αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ένα τεταρτημόριο. Ανάλογα δηλαδή την περιοχή που βλέπουμε ότι ο φακός μπορεί να πατάει λίγο άναρχα στον κερατοειδή. Εδώ είναι έτσι, ήταν εντυπωσιακό όταν το προσομοιώσαμε στο πρόγραμμα το υπολογιστικό. Εκεί τι μπορούμε να κάνουμε? Να βάλουμε μια τοπογραφία και με βάση την τοπογραφία να επιλέξουμε ένα φακό που το πρόγραμμα είναι αυτό που το επιλέγει. Εμείς μπορούμε να το βοηθήσουμε αν δούμε ποια είναι η μορφή του κερατόκονου, της παραμόρφωσης του κερατοειδή, ώστε να επιλέξει τον κατάλληλο σχεδιασμό. Και με βάση το φακό και τον κερατοειδή, το πρόγραμμα μας προσομοίωσε αυτή εδώ πέρα την εικόνα δεξιά που βλέπετε και μας λέει ότι πρέπει να παραγγείλουμε τέτοιο φακό. Βέβαια, αυτός ο φακός 0,7 δεν υπάρχει, είναι ανά 0,5 οι ακτίνες καπηλότητας. Οπότε επιλέξαμε ένα φακό 7-10 που ήταν πολύ κοντά και βλέπετε πώς ακριβώς ήταν ο φακός στον κερατοειδή αυτού του ανθρώπου, πάρα πολύ κοντά η εικόνα που προσομοίωσε αυτό το υπολογιστικό σύστημα με αυτή την εικόνα που είχαμε πραγματικά στο τέλος στον ασθενή με τον φακό που επιλέξαμε. Τώρα, σχετικά με την εφαρμογή και πώς μπορούμε έτσι πολύ γρήγορα να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, όπως είπα, ότι το πρώτο πράγμα που κοιτάμε όταν εφαρμόζουμε τους φακούς είναι να δούμε αν εξασφαλίζουμε πρώτα απ' όλα ικανοποιητική εφαρμογή κεντρικά. Αν δηλαδή ο φακός πατάει στον κερατοειδή, όπως συμβαίνει αυτό το πράγμα, στον κόνο, ωραία, και αυτό είναι κάτι που δεν μας αρέσει, όχι μόνο γιατί μπορεί να αλλοιώσει τον κερατοειδή, αλλά γιατί δεν θα έχει καλή εφαρμογή. Ο φακός θα παίζει αρκετά μέσα στο μάτι, ή αν είναι αρκετά σφιχτός, όπως αυτή την περίπτωση που βλέπω ότι βάφει κεντρικά ο φακός, που σημαίνει ότι υπάρχει αρκετό βάθος εκεί πέρα στον κερατοειδή, με αποτέλεσμα πάλι να μην έχουμε πλήρη διόρθωση του κόνου λόγω των δακρύων εκεί πέρα και ο φακός να μην έχει την ικανοποιητικότερη απόδοση. Βέβαια, σαν εφαρμογή κάποιος θα έλεγε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη σε σχέση με την άλλη, αλλά η όραση μπορεί να μην είναι ικανοποιητική. Η ιδανική εφαρμογή είναι κάπως σαν και αυτή που βλέπετε, δεν την κάναμε να φαίνεται και ιδανικά. Υπάρχει, όπως είπαμε, ένα feeder touch στην περιοχή που υπάρχει ο κόνος, ωραία, που στην πραγματικότητα δεν ακουμπάει ο φακός τον κερατοειδή, και στην περιφέρεια, αυτό που μας ενδιαφέρει μετά, και αν δεν είναι ικανοποιητικό θα το λύσουμε με άλλους τρόπους, να υπάρχει αυτό εδώ πέρα το ring που βάφει, που είναι όπως είδατε το lift που ο φακός, η άκρια περιοχή του φακού που δεν ακουμπάει στον κερατοειδή. Αν είναι ικανοποιητική η κεντρική μας εφαρμογή, τότε κοιτάμε την περιφέρεια. Μπορεί η περιφέρεια να μας τύχει να είναι ιδανικότατη, να έχει αυτό όπως βλέπετε εδώ πέρα την περιοχή που να βάφει. Μπορεί όμως να μας είναι πολύ σφιχτή, σαν αυτήν εδώ πέρα, δηλαδή να έχουμε βρει μια καλή κεντρική εφαρμογή, αλλά όχι περιφερική, και αυτό σίγουρα θα δημιουργήσει, αν όχι άμεσα προβλήματα στο χρήστη, ότι ο χρήστης μπορεί να είναι ικανοποιημένος μια σφιχτή εφαρμογή, αλλά σίγουρα στη διάρκεια της ημέρας δεν θα είναι ένας ανοιχτός τέτοιος φακός, ή αρκετά χαλαρή εφαρμογή, σαν και αυτή που βλέπετε στην περιφέρεια, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις πάλι πρέπει να κλείσουμε το edge, ενώ εδώ πέρα θα πρέπει να το ανοίξουμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε εικόνα κάτω αριστερά είναι το edge lift που λέμε, το οποίο έχουμε την δυνατότητα σε όλους αυτούς τους φακούς σχεδιασμούς να το ανοίξουμε ώστε να γίνει πιο επίπεδο ή να το κλείσουμε ώστε να γίνει πιο steep και να βελτιώσουμε έτσι την περιφερική εφαρμογή. Περιφερικά ένα φακό μπορούμε να το βελτιώσουμε και αλλάζοντας τη διάμετρό του. Είναι κάτι που το ξέρουμε και τους απλούς σκληρούς φακούς επαφής. Αν ένας φακός επαφής, για παράδειγμα, κάθεται ψηλά, αυτό λέμε up riding, ωραία, ή high riding, αυτό μπορούμε να κάνουμε να μικρύνουμε τη διάμετρό του. Το πιο κλασικό είναι αυτό που βλέπουμε δεξιά, είναι ο φακός να κάθεται χαμηλά, γιατί και ο κόνος είναι στο κάτω μέρος του ματιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις ξέρουμε ότι αν μεγαλώσουμε τώρα τη διάμετρο του φακού, μπορούμε να φέρουμε καλύτερη επικέντρωση. Και οπότε η ιδανική εφαρμογή πάλι να είναι ένας φακός, σαν και αυτόν που βλέπουμε εδώ πέρα. Οπότε η περιφερική εφαρμογή του φακού και η θέση του στον κερατοειδή εξαρτάται τόσο από το edge lift, το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε και να βελτιστοποιήσουμε, όσο και από τη διάμετρο του φακού.
Τώρα, στις περιπτώσεις που ένας κερατοειδικός φακός δεν είναι ιδανικός, δεν μας δίνει την ιδανική εφαρμογή ή δεν είναι, το κυριότερο αυτό, δεν δίνει αίσθηση ικανοποιητική στο χρήστη, οπότε δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του εργασία ή στις καθημερινές του δραστηριότητες, τότε μπορούμε να πάμε σε ένα φακό μεγαλύτερης διαμέτρου. Και αυτός είναι ο φακός, ο semi-scleral που έχει σχεδιάσει ο Paul Rose, ο οποίος θεωρεί ότι πάντα οι φακοί πρέπει να έχουν ένα μέγεθος όχι πάρα πολύ μεγάλο, ώστε να κάθονται ένα μέρος του φακού να κάθεται και στον κερατοειδή, ώστε να είναι και πιο προβλέψιμη λίγο η εφαρμογή του φακού. Αυτοί οι φακοί, η Rose και η Excel, έχουν και ασφαιρική πρόσθετη επιφάνεια και μάλιστα με aberration control και spherical aberration control, ώστε να μην υπάρχουν εκτροπές, και πίστια εσφαιρική επιφάνεια, οπτική ζώνη, η οποία μειώνεται όσο πιο καμπυλωτός, θα έλεγα, είναι ο φακός, όσο πιο μικρή είναι ακτίνα καμπυλότητας του φακού. Επίσης, μπορούμε και σε αυτό το φακό, όπως συμβαίνει με όλους τους φακούς του Rose, να αλλάξουμε το edge lift του φακού και να έχουμε μια ιδανική εφαρμογή στον κερατοειδή. Οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε, όπως είπα και πριν, είναι περιπτώσεις που η περιοχή του κερατοειδή είναι αρκετή αυτή που έχει υποστεί παραμόρφωση, περιπτώσεις που χρησιμοποιήσουμε ένα μόσχημα που δεν έχει εξελιχθεί ικανοποιητικά, όταν χρησιμοποιούμε ενδοκερατοειδικούς δακτυλίους, σε περιπτώσεις εκτασίας, σε περιπτώσεις σίγουρα που το περιβάλλον εργασίας του ασθενή ή οι δραστηριότητες του ή μπορεί να είναι αθλητής, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν, να βοηθήσουν την όρασή του με έναν φακό ο οποίος έχει αρκετή κινητικότητα, και στις περιπτώσεις που κάποιος χρησιμοποιεί piggyback γιατί ο φακός δεν έχει άνεση, χρησιμοποιώντας ένα απλό σκληρό φακό με ένα μαλακό, μπορεί με ένα τέτοιο φακό να βρει τη λύση και να μην χρειάζεται καν ο ασθενής να χρησιμοποιεί δύο φακούς. Η διαφορά αυτών των φακών με τους κερατοειδικούς στην εφαρμογή έχει να κάνει ότι οι φακοί δεν μπαίνουν στο μάτι όπως η κλασική φακή με αυτόν τον τρόπο, γιατί χρειάζεται από τη στιγμή που δεν κινείται πάρα πολύ φακός και υπάρχει ένα ρεζερβουάρ δακρύων, χρειάζεται να γεμίσουμε το φακό όπως θα κάνουμε και στους σκληρικούς, με φυσιολογικό όρο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Βέβαια εδώ πέρα είναι χρωματιστό γιατί τον έχουμε γεμίσει για να κάνουμε μια εξέταση, ωραία, με φλουροσκέινη, αλλά τον γεμίσει κάθε φορά που να βάλει το φακό και με παρόμοιο λίγο τρόπο τον βγάζει χρησιμοποιώντας είτε αυτή τη βεντουζούλα είτε μια πιο μικρή. Η εφαρμογή πάλι ιδανική ενός τέτοιου φακού, δεν θα μπω και εδώ σε λεπτομέρειες, είναι τέτοιο ώστε πάλι να υπάρχει ένα apical touch. Εδώ βέβαια ίσως η περιοχή είναι μεγαλύτερη, το πάχος, το δακρύο μεγαλύτερο, 20-30 μικρά, αλλά εδώ αυτό που είναι λίγο, για προσωπική μου άποψη, καλύτερο με αυτούς τους φακούς σχέση με τους σκληρικούς είναι πιο προβλέψιμη η περιφέρειά τους, γιατί δεν πέφτουν τόσο πολύ στον σκληρό, ο οποίος έχει σε αρκετούς ανθρώπους αρκετό αστιγματισμό, και μπορούμε με μικρές αλλαγές στο edge lift να δώσουμε μια ιδανική εφαρμογή, ούτε να είναι πολύ στύπο φακός στην περιφέρεια, ούτε να είναι αρκετά ανοιχτός και να φεύγουν τα δάκρυα από μέσα και να χρειάζεται ο ασθενής κάθε λίγο και λιγάκι να ανανεώνει τα δάκρυά του, που παρατηρούμε μερικές φορές ασθενείς με σκληρικούς φακούς επαφής. Εδώ είναι ίσως ένα από τα περιστατικά που μας έκαναν να περηφανευόμαστε. Το καταθέσαμε και σαν πόστερ σε ένα συνέδριο. Ένας ασθενής που φορούσε επί 30 χρόνια σχεδόν τους ίδιους φακούς μέχρι να μην τους κατασκευάζουν πια τα εργοστάσια, φακούς 25 χιλιοστών από το 70 κάτι. Χρειάζεται να πηγαίνει κάθε φορά στην Αγγλία για να κάνει αυτή την εφαρμογή. Έχει φτάσει σε ένα σημείο πια να έχει δυσανεξία με αυτούς τους φακούς και αυτό το υλικό και η όραση του να είναι θολή και να μπορεί να φοράει τους φακούς του μόνο 2 ώρες την ημέρα. Και για έναν τέτοιο ασθενή, όπως θα δείτε εδώ πέρα, που τα δύο του μάτια είχαν ακτίνα καμπυλότητας περίπου 3,9 και 3,8, αλλά ευτυχώς ένα υγιείκον ακόμα, σε μεγάλη ηλικία, καταλαβαίνω ότι είναι αδύνατο να φορέσει γυαλιά ή κάποιους άλλους φακούς. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις, βλέπετε, αντικαταστήσαμε τον πολύ μεγάλο φακό που είχε με έναν φακό Excel, ο οποίος του φαινόταν υπερβολικά μικρός σε σχέση με αυτό που φορούσε. Καταλαβαίνετε, να πάει από τα 25 χιλιοστά κάποιος στα 14,5 είναι πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά καταφέραμε ακόμα και σήμερα, αν και έχουν περάσει 3 χρόνια και έχει αλλάξει τους φακούς, ασθενής να τους φοράει 18 ώρες την ημέρα και να έχει πολύ ικανοποιητική όραση, πάνω από 6-7 δέκατα για αυτό τον κόνο που έχει. Όπως είπα, η μεγάλη φακή, είτε είναι
η semi-scleral, είτε είναι η σκληρική, έχουν και ένα θέμα μερικές φορές με την εφαρμογή, το οποίο δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε απευθείας. Ενώ η κερατοειδική φακή είναι πιο προβλέψιμη, ένας φακός μέσα στα 10 λεπτά μπορείς να πεις ότι ξέρεις κάθεται καλά στο μάτι, δεν κάθεται καλά στο μάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις που κάνουμε μια εφαρμογή σκληρού, μετά από μισή ώρα ο σκληρός μπορεί να φαίνεται μια χαρά, αλλά μετά από περισσότερες ώρες μπορεί να δείτε ότι αρχίζουν να μπαίνει, επειδή δεν υπάρχει πολύ καλή περιφερική εφαρμογή, ξαναλέω στο σκληρό, να έχουμε αέρα να μπαίνει μέσα στο φακό, να δημιουργεί bubbles και οι ώρες του ασθενή να μειώνεται πάρα πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι σημαντικό και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να υπάρχουν λύσεις, και οι φακοί, η ROS και ο Excel και ο Time Excel μετά έχουν τη δυνατότητα να μπορούμε να κλείσουμε τεταρτημόρια διαφορετικά, δηλαδή μόνο το τεταρτημόριο εδώ πάνω σε αυτή την περίπτωση, και να δώσουμε την ιδανική εφαρμογή σε έναν χρήστη. Ακόμα ένα πλεονέκτημα των φακών των ROS είναι ότι μας δίνουν τη δυνατότητα να κατασκευαστούν από δύο υλικά. Βέβαια, εμείς πάλι είμαστε έτσι περήφανοι για την Menicon, για το υλικό Menicon Z, που είναι ένα υλικό το οποίο είναι αρκετά flexible, δηλαδή ελαστικό. Τόσο ελαστικό που βέβαια μπορεί να είναι πιο εύκολο σε ρογμές και σε σπασίματα αν ο χρήστης χρόνια δεν κάνει σωστή χρήση, ώρα και δεν τους περιφέρεται καλά, αλλά είναι πολύ πιο άνετο, και τα δύο υλικά, και το Menicon Z και το Menicon S, υφίστανται plasma treatment, που η Menicon έχει την καλύτερη τεχνολογία παγκοσμίως στο plasma treatment και δίνουν πολύ καλή ενυδάτωση στους φακούς, εξωτερική τους επιφάνεια, και είναι πιο άνετη στο μάτι. Το πλεονέκτημα του Menicon X, ξαναλέω, και κάποιοι εφαρμοστές τον χρησιμοποιούν, μπορεί να έχει πολύ χαμηλότερο decay σε σχέση από τα 163 που βλέπετε εδώ πέρα, που είναι hyper decay, στο Menicon δεν έχει 64, αλλά είναι ένας φακός πιο σκληρός, θα λέγαμε, και μπορεί να διατηρηθεί για αρκετά χρόνια από έναν χρήστη, αν δεν έχει σκοπό κιόλας να τον αλλάξει. Λοιπόν, τελειώνω και μιλάμε για όλους αυτούς τους φακούς, τους σκληρούς, και ξαφνικά λέω υπάρχει θέση για ένα μαλακό κερατοκονικό φακό επαφής. Σίγουρα οι περισσότεροι εφαρμοστές θα λέγανε μακάρι να υπήρχε ένας τέτοιος φακός που θα μας έδινε τέλεια όραση, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την πλειοψηφία των εφαρμοστών που έχουν συνηθίσει με τους μαλακούς φακούς επαφής. Οπότε και ο Πολ Ροζ, αν και στο παρελθόν ήταν έτσι λίγο ανένδοτος με αυτούς τους φακούς, δημιούργησε έναν φακό τέτοιο με αυτόν τον σχεδιασμό, ο οποίος έχει πιο μεγάλο πάχος, ωραία. Έχει ένα πρίσμα, όπως βλέπετε εδώ πέρα το τριγωνάκι, το οποίο καταλαβαίνετε είναι πρίσμα για να σταθεροποιήσει τον φακό σε έναν κερατοειδή ο οποίος είναι ανώμαλος, και μια ιδανική εφαρμογή μας δίνει ένα περιθώριο περίπου 1,5 χιλιοστό του φακού από το λίμπους, δηλαδή άρα 3 χιλιοστά μεγαλύτερο από τον κερατοειδή, που είναι περίπου 12 χιλιοστά, οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έχει επιλεχθεί η διάμετρος των 14,8 χιλιοστών. Σαν την αρχική διάμετρος, μπορούμε να αλλάξουμε τις διάμετρους του φακούς για να έχουμε ιδανικότερη εφαρμογή. Ο φακός, η πρόσθετη επιφάνεια μπορεί να είναι σφαιρική, μπορεί να είναι και τορική. Αν πάλι λοιπόν συνήθως τορική είναι, γιατί υπάρχει υπολοιπόμενος αστιγματισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε είναι φροντόρικο φακός που θα παραγγείλουμε, και η εφαρμογή δεν διαφέρει πάρα πολύ από μια εφαρμογή που θα κάναμε σε ένα μαλακό φακό επαφής. Εδώ ίσως πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο το πώς είναι τα άκρα πάλι του φακού. Αν ο φακός κάθεται καλά, υπάρχει ένα κενό και μπορούμε να το κλείσουμε πάλι με edge lift, όπως συμβαίνει και με τους σκληρούς φακούς επαφής, ή χρειάζεται να το ανοίξουμε για να έχουμε έτσι ιδανικότερη εφαρμογή. Και η διάμετρος έχει μεγάλη σημασία σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ βλέπετε ένα φακό που είναι πολύ μεγάλης διαμέτρου σε σχέση με τον κερατοειδή. Εδώ ένας φακός που έχει ιδανική διάμετρο, ένας φακός που είναι αρκετά μικρός και καταλαβαίνουμε ότι δεν πρόκειται να προσφέρει ούτε καλή άνεση ούτε καλή ώρα σε αυτόν τον ασθενή. Αυτή η φακή, η ROS και η soft, είναι διαθέσιμη και σε υλικά σιλικόνης υδρογέλης που έχουν τριμηνιαία αντικατάσταση. Δεν υπάρχει υλικό σιλικόνης υδρογέλης που να αντέχει πραγματικά περισσότερο από 3 μήνες, ή ετήσια αντικατάσταση έχοντας υλικό υδρογέλης. Και υπάρχουν κασετίνες που έχουν 8 μέσα φακούς που ένα 0,20 χιλιοστά ακτίνας καπηλότητας που μπορούν να μας βοηθήσουν ώστε να επιλέξουμε τον σωστό φακό. Αυτά από μένα.
ίσως πάλι έφαγα λίγο παραπάνω χρόνο από αυτό που θα έπρεπε να φάω. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, μαζί με τις ερωτήσεις που μπορεί να υπάρξουν στην επόμενη διάλεξη, τόσο η Ελένη Πουλερέ όσο και η Σοφία Αναστασιάδου τις συγκεντρώνουν και στο τέλος θα έχουμε κάποιο χρόνο ώστε να μπορούμε να τις απαντήσουμε. Θα πρέπει τώρα να κάνουμε έτσι ένα μικρό διάλειμμα ώστε ο Michaël Guez να αναλάβει την παρουσίαση. Michaël? Hello. Hello, Michaël. Oh, very quick. So, you need just to share your presentation. And then... So yeah, I try to share my screen. I know that we changed the software you use for presentation, so to make your life difficult. But, no, because usually I use Teams, so never Zoom, but it seems to be quite easy anyway. Do you see my screen now? Yes, that's great. You can just enlarge it. I made an introduction about you in the beginning of my talk and your expertise, and I believe you're the ideal person to give this talk, not just to us, the Greeks, but to all the people worldwide. Okay, so I'll leave the microphone to you, and I'm going to hide myself also. Okay. So people can focus on you. Yeah. Thank you very much, Sotήρης, for organizing this session about TimeXL, the scleral lenses from Menicon. I hope you are all fine, because it's a bit later in Greece than France, and you are all safe in these quite special circumstances. So, okay, let's talk about the TimeXL, which is a scleral lens from Menicon, and she is original in terms of many points. I will explain this. So we talk about the classification of RGP lenses, but Sotήρης already talked about that earlier, so I will go very fast and talk about the best candidates in scleral lenses, the geometry, the fitting, the chronology of the fitting. Maybe we'll talk a bit about the manipulation, but I guess you know that by heart, so maybe it's not so important tonight for this evening. Okay, so about the classification of the lenses, Sotήρης talked to you about this. It was a very complete lecture Sotήρης did about the worst case. So it's a corneal lenses, and corneal lenses, of course, it's bears only on the cornea. So the diameter is between 8 and 12. There is no tear reservoir. It means that we have only 30 to 50 microns of tears, and the lens is moving on the eye. Then you have the corneoscleral or semiscleral. At Menicon, it's a WOS K2XL. It's bearing on the cornea and the sclera. About the tear film, it's about between 80 to 100, 120 microns maximum. It's still very interesting design, even if now the scleral lenses, the TimeXL is very interesting too. I will explain why. But the scleral lenses are even bigger because corneal scleral is between 12 and 15, and for the scleral is between 15 and 25. Then you can have a subdivision between 15 to 18. We call that mini scleral, and over 18 it's large scleral. So at Menicon we only have the mini scleral. It's quite international. It's the most common lenses anyway. And mini scleral or large scleral, that's the same in terms of bearing, because the lens will touch only the sclera. It won't touch the cornea at all. That's the big difference with corneal, of course, and with semiscleral as well. And the tear film, it's about between 200 and 300 microns at the apex. So on some lower part of the cornea, you may have more than 300-400 microns of tears. That's the tricky things in scleral lenses, because the thicker you are in terms of tear film, the lower decay over T you have. So you have to pay attention of this. And it's one of the negative things oppositely to the corneoscleral lenses or the corneal. Okay, semiscleral, so you have a limited height, but there are many advantages in terms of decay over T. It's really between the corneal and the scleral. Then you have the mini scleral with the TimeXL.
and you have a diameter which is less in terms of diameter than the HVID, the corneal diameter, plus 6 millimeters. So it means that between the limbus and the edge of the lens, you need to have 1.5 millimeters minimum and around 2.5 to 3 millimeters maximum. Over 2.5 millimeters over the limbus, it's really full scleral in this case, but we don't have that in the portfolio anyway. Okay, what's the candidates of scleral lenses? That's the same than semi-scleral lenses. I guess Sotήρης talked to you about that earlier, even if I don't speak Greek. But the first intention, in theory, it should be the regular corneas in front of surface pathologies. We often think about the dry eye syndrome, you know, like the Jorgen and other pathologies like that, because the lens is completely trapped the tears under the lens, and because you have dry pathologies, it will create more, of course, moisturizing under the lens, and it's very miracle for many patients in this case. We call that off-label anyway. I won't go too much into the details between on and off-label, but just to try to explain to you quickly, the scleral lenses, mostly all over the world, are off-label in terms of dryness issues. It means that it's not covered by the CE mark or things like that, but we know it works anyway. So that's why we can use it, no problem, for dryness issues or things like that. But in second intention, it's very interesting as well for, of course, keratoconus, PMD, radial keratotomy, corneal graft. But I think Sotήρης told you this before, I guess. It's not a first intention to go straight to a scleral lens in case of these situations, because it's always better to start with corneal lenses like ROSK, of course, ROSK2, ROSK2 PG, ROSK2 IC, or ROSK2 NC as well, because the lens is moving much better on the eye than scleral lens. The scleral or semi-scleral lens don't move at all, or just maybe slightly. And because the decay over T of corneal lens is much higher than the scleral lenses. And that's why it's not, if you can have a success with corneal lenses, it's always better anyway. But if you have a failure, if you don't succeed because of too many prints on the cornea, or if you start with a ROSK2 XL because the decay over T of the ROSK2 XL is a bit higher than scleral lenses, because of the tear film, which is a bit thinner. But sometimes the ROSK2 XL tends to, like scleral lenses, to sinking onto the conjunctiva as much as scleral lenses. And because we didn't anticipate this, it may create some prints on the cornea which are not acceptable. So in this case, it's interesting to switch to the scleral lenses. Here, that's an example where you have a pellucid, fantastic pellucid, where we try to be steep enough on the apex of the pellucid here, and the heightening of the cornea, which is in the lower part of the cornea. But by steepening the lower part of the lens, it creates a very huge bubble in front of the pupil. So that's the perfect illustration of the limits we have with corneal lenses on peripheral irregularities of the cornea. So that's a limit, and we don't have any other options than trying scleral lenses. Maybe semi-scleral as well, or maybe piggyback, but we won't talk about piggyback tonight. But in this case, no other options than big lens anyway. So I just wanted to show you this slide. It's a formula calculating the decay over T, just to show you that the decay over T depends, of course, on the decay of the material. It's in Z material, as you know. The thickness of the lens. With the scleral lenses, it's about between 200 and 300 microns thickness, sometimes a bit more if you are positive, and the thickness of the tear film. So, and the tear film plus the thickness of the lens, that explains why the semi-scleral have higher decay over T than scleral. So you never forget this, that I guess for the same patient, if you have ROSK2 XL, the decay over T will be around, let's say, 80, sorry, with ROSK2 XL, 80. If you start with a
scleral lens like TimeXL, it will be something like 20 to 30. So you just have to pay attention. I don't say it will be a huge problem. You just have to follow up the patient and just to be sure that the endothelium is okay, mostly in case of grafts and the epithelium and etc. But it's very important just to tell you all the things before we talk about the fitting, etc. And the design, because now we talk about the design. So the design of this lens is you have 3 zones. You have the optic zone here. You have the mid-periphery generated by a spline junction here. And then you have the tangent zone, okay? So the back optic zone is fixed, whatever the diameter. The diameter by default is 16 millimeters. If you increase or decrease this diameter, the optic zone will be always 11 millimeters. It's fixed. So, and it's not the case of the mid-periphery and the tangent zone that will move with a total diameter. So back optic zone, it's 11. The mid-periphery generated by a spline curve here, it's around 1 millimeter, and I won't go too much into the details, and another 1 millimeter about the tangent zone here. Okay, so just to explain to you the tangent zone, if you want to stiffen the lens in periphery, because the lens is too flat, and I will explain how we see if it's too flat or too steep, what you are going to do, you have to increase the tangent angle here, because the tangent angle has a meridian of reference which is horizontal. Okay, the horizontal meridian is the axis of reference. So again, if you want to stiffen the periphery, you have to increase the tangent angle. Okay, so the steeper, the higher the tangent angle, and the opposite if you want to flatten the periphery of the lens. So the first thing, the first originality compared to competitors, it's that Menicon made the choice of having tangents in periphery rather than curves. So why this? Why tangent? Tangent is something plane, the shape is plane, linear, and not curves. Because most of the profile of the scleral profiles are plane like that. Okay, you see the profile too, it's in this study from Daniel Mayer. It's more than 50% of the shapes of the sclera are plane. So it was better to have a tangent because a tangent is plane by definition. But even if you can see that the profile 3 here, more than 30% of the patients have a sclera which have a convex shape here. And you have like a jump with a cornea here. We call that marked convex. So in this case, maybe the best would be to have a curve in periphery, but the curve needs to be exactly in front of the curve of the sclera, which is not possible. So even if in front of this shape here, or this profile 4 or profile 5 or profile 1, it's always better to have a plane shape because a plane shape will adapt to all shapes of the sclera and end of the cornea. And it will create much less pressure on the sclera. And we will talk about the blanching after this. So that's why we made the choice of having tangent, because it's, okay, I told you it's a straight line in periphery. It will optimize the pressure distribution at the scleral surface to have less blanching at the end. And indirectly, if you have less pressure on the conjunctiva, you can have more control on the sagittal height at the end, because you all know that scleral lenses tends to sinking onto the conjunctiva, and it's for all scleral lenses in the world. But if we can just reduce a little bit this and make it a bit less erratic, it's better, and it will be less erratic or less aleatory if you have a bearing, you know, more distributed in the sclera than something curved. And I will show you a graph, you will more understand this. So here you can see that the tangents have a wider bearing on the sclera than curves. That's the first thing. You can see that here on this graph here, okay? So at the end, it means that the localization of the pressure in front of a curve geometry in periphery is
you see the peak of pressure is much higher than in the tangent shape. Okay, so the total amount of pressure is the same, but the localization is not the same. It means that the distribution of pressure is better under tangent shape than curve shape, because you have much more bearing under tangent than under curve. So that's a very interesting things with tangent. And we have the same thing if you make orthokeratology with the night lenses. We made the choice of tangent because first we have a better centration, and because we have less physiological impact on the epithelium because of the pressure distribution. So that's very smart shape, choice of shape in periphery. You can see here, it's a lens from competitor. Okay, it's one lens among many others, but you can see that the indentation on the conjunctiva here is higher than the time XL, because the bearing on the conjunctiva is a bit smaller on this lens type X compared to the time XL. So at the end, having tangent, we may have, I don't say we will always have, but we may have better pressure distribution, and at the end, less indentation on the sclera, or sinking on the conjunctiva. Okay, so I just explained to you before that it's the reference, the axis of reference in scleral lenses is horizontal meridian. And for people among you who make maybe Z night lenses or orthokeratology for Menicon, the difference is with Z night, the axis of reference is a vertical one. So you have to pay attention that in scleral lenses, if you want to steepen the periphery, you have to increase the tangent angle. That's the opposite with Z night lenses. Okay, so just try to remember this before making mistakes. But once you make some drawings, it's easy to remember. Okay, so then you have the mid periphery, which is generated by a spline zone here. Okay, I will explain more in detail after. So this mid periphery, the goal of this mid periphery here is to create the best transition, the smoothest transition between the optic zone, which is spherical, and the tangent, which is a straight line. Okay, so the shape of the spline will change with the height, with the base curve, and with the tangent angle. So that's something we cannot really, we don't really control directly. That's why this zone, which is just in front of the limbus, if you want to have more, we will talk about that later, more limbal clearance or less limbal clearance, we won't play on it directly. We will play mostly on the base curve and on the tangent, but not directly on this shape here, because it's something always moving. But the interesting thing is that the sagittal height of this lens is the optic zone plus the spline. The sagittal height doesn't cover the tangent zone. So it means that this mid-peripheral zone, which is a spline, makes the height and the tangent zone independent from each other, which is a very big advantage when you start fitting and you say, okay, I want to increase my sagittal height, and we know that the tangent angle is independent from this. So you don't have to change the sagittal, we don't have to change in this case, the tangent angles. So that's something very smart again, also to have an independence between the sagittal height and the tangent area. Okay, and the third main part of the lens is the optic zone here. Optic zone, 11 millimeters, whatever the total diameter of the lens. Okay, you have a base curve, of course, of this optic zone. The standard one, it's 8.4. In more than 90% of the cases, it will be 8.4 millimeters. Okay, so it means that, remember, in Rosquet design and in corneal lenses in general, if you want to increase the sagittal height of the lens to get further from the apex of the keratoconus, for instance, you need to steepen the base. Here, it's not the case. If you need to
be further from the apex of the keratoconus, for instance, we won't play on the base curve because it won't be enough anyway. We will play, in this case, on the spline zone. Remember, the spline zone is part of the sagittal height definition. I will come back, I will explain to you more precisely now. So the sagittal height is the height between the posterior apex of the lens, here, and the end of the spline zone, okay? And then you have the tangent zone here. So again, we can see that it's independent, sagittal height is independent from the periphery of the lens. But as I told you, if you want to increase the height, we won't play on the base curve, but we will play on the curve of this spline. Not really the curve, but the shape of this spline. It's something quite complex. So I try to do it with a PowerPoint feature, so it's not perfect, but just to explain to you, if you want to increase sagittal height, for instance, here, you can see that the base curve remains the same, but the spline is getting steeper, okay? Of course, there are some situations where we will play on the base curve, but it won't be for increasing the sagittal height at all. The only one way to increase the sagittal height will be to change the spline. Not directly, but by steepening it, by changing the height after all. Okay, another quite interesting feature of the lens, a big one, because again, it's one of the, maybe the, I won't say the only one because I'm not so sure, but it's probably the first one in the market to have by default a toric lens in periphery. We have a tangent, okay, it's a good thing in terms of pressure distribution, but by default it will be toric. It means that in the flat meridian we will have a tangent, and in the steep meridian we will have another tangent. I talk about the flat and steep meridian of the sclera, not the cornea, because the lens only touch the sclera, remember. So, and we know that more than 95% of the eyes of the sclera are toric, and a big amount of them, more than 50%, have 6 degrees difference between the flat and the steep meridian. So when I talk about toricity, it's not curves. Just try to think about in terms of heights, okay, of tangent. In one meridian, you are like that. So I try to, I don't know if you see my fingers, so my hands. So in one meridian, you're like that, in the flat one. In the steep meridian of the sclera, you are like that. And the difference between the flat and the steep, in the middle of the tangent, it will be 6 degrees. More than 50% of the hairs of the 7,000 patients have 6 degrees difference. It's huge. 6 degrees in terms of height difference, it's something like 880 microns. So it's something very huge. So if we didn't have the toric periphery of the lens, so having tangent, there is no, it's totally pointless. That's why it's very interesting to have tangent plus toricity in periphery in order to have a better distribution of the pressure. You have better centration of the lens. That's a big thing of this lens. We have a very, very nice centration. It's never perfect. Many times it's a bit downlocated like all lenses, but much less. But being toric in the trial set, 6 degrees difference, it's something very, very interesting and smart again. So just these slides to show you that the corneal astigmatism axis is quite different from the toric, from the scleral astigmatism axis. If you have a very high corneal astigmatism, the axis will be quite the same. But if you have a quite low corneal astigmatism, the scleral astigmatism axes are very aleatory. You can have 0, you can have 30, you can have 90 degrees. In this study here, they say that most of the time it's oblique or horizontal, but my personal experience now, it's we have quite many vertical flat meridian too. And I will show you this later, but how do you recognize a flat meridian from the steep meridian on this lens? You will have a line marks
engraved line marks on the lens that will illustrate the flat meridian of the lens, then the flat meridian of the scleral. Okay. So having bitangential peripheries for a better pressure distribution, at the end, better control of the central clearance. You will reduce the blanching risk and to improve centration and stability. Okay, so when you have a lens, a Timex-L, you have three numbers. You have the sagittal height here. It's in microns here. It's 3,800 microns. Then you have two numbers. The first number is a tangent angle in the flat meridian. Okay, flat, remember, it's the lower tangent angle. And the second number here is a tangent angle in the steep meridian. And you can see that the difference is 6 degrees. Okay, let's talk about the fitting protocol, and I will show you the trial set composition after. So where do you start? You have a very good indication to try scleral lenses, dry eye symptoms or keratoconus, and you failed in corneal lenses. So you want to try scleral lenses. Okay. So you can use EasyFit, if you know EasyFit, of course, but EasyFit will make an extrapolation. So to be honest, it's not so useful. It can be very useful in corneal lenses because in corneal lenses, the lens is 8 millimeters, 9 millimeters. And with corneal topographers, we can go up to 9 to 10 millimeters, but not more most of the time. But in scleral lenses, the lens go over the limbus by 2 to 3 millimeters. So we have no idea of the extreme periphery of the cornea, and even less any idea of the shape of the sclera. It means that EasyFit in this case will make an extrapolation based on statistics. And again, my personal experience, it's not so useful. It's interesting to try and make your own opinion about this. Maybe it will be better in the future. And even if you have there are some scleral topographers, it's interesting, but they are not compatible with EasyFit for one reason. Mostly it's, even if you have the shape of the conjunctiva, we know that once you put a lens on it, the shape will be very different because there will be, a sinking on the conjunctiva of the lens. It will change completely. Okay, it's like you have a blanket on the bed, and okay, you see the shape, and once you put yourself on the blanket, it will change completely. So even if you have the shape, it doesn't give you any big success in terms of prediction. So that's why, again, you can start with EasyFit. It's just one thing, interesting thing, but most of the time you can see EasyFit here. It will give you all the parameters from the trial set to start with. So make your own opinion about this. But most of the time we work in an empiric with an empiric approach. It means that if you have a keratoconus or if you have a graft, maybe the best is to start with a middle one. It means a 3,600 microns sagittal height with 36 and 42 tangents angle. And even for graft, I would say, because graft, even if the final shape of the cornea is something like oblate, like that, the heightening of the junction here is very, very high. And by being very, very high, it happens, and it's not rare, that 3,600 microns of sagittal height is not enough. So I will tell you that if you have a graft, maybe it's better to start with a 3,800 microns in terms of sagittal height, but you always start with a 3642. And many, many times the 3642 will be quite final. That's quite very interesting. And okay, so Timex-L is a bit, in terms of simplicity, the Rosquet of the corneal lenses. Okay, so sagittal height in terms of range, you can go from 3,000 to 4,600 in terms of sagittal height. The difference minimum between the two tangents must be 2 degrees, and you can go from 28 to 50 degrees.
the base curve 8.4 by, remember, by default, but we can go from 7.4 to 9.2. I will explain when you will have to change the base curve. Diameter is 16 by default, but we can reduce it or increase it. Most of the time it will be in front of very small cornea or very large cornea, not for many other reasons. And the power -25 to +25. In ZID material, there is no handling thing because, you know, in terms of aesthetic, having such big lenses on the sclera, which is white, if you have blue lenses, it will be not so nice. It can be possible in some, you know, very special demands, but it didn't happen yet. Okay, and we have a front toric possibility, which is interesting. It's not a first indication, but if you really have a better visual acuity by putting cylinder on the lens, okay, we can do it. But you have to do it with a final tangent. I will explain a bit more later. I just try to see the time, maybe I'm a bit late. Okay, the lens material will be Z material. Sotήρης explained to you about this very interesting material, very high decay of 163, and wettability and mechanical properties of term of wettability and scratch resistance is very interesting. That's why it's still our added value having the Z material. So that use it at first for scleral, of course, and for the night on many other lenses. It's good for long wearing times. And just one thing to know, in the trial set, the lenses are not manufactured in Z material. It will be manufactured in optimum extreme. The decay is 125, but for one reason mostly, it's the optimum extreme can be storage in dry storage. So it's not the case with Z. Z needs to be always in some multi-purpose solution, and the optimum extreme, no. So it's quite interesting. It won't change anything if you switch from optimum extreme from the trial set to Z material for the final lens. It won't change the fitting at all. But in terms of simplicity of storage, some people prefer to not to put any solution in the case, so they prefer to store it in the optimum in the dry case, sorry. So only optimum extreme can do this and not the Z material. Okay, so I think you know that, so maybe I won't be too long on this slide. Of course, you always have to observe the hygiene procedure. You have to clean and rinse always before insertion. You clean with Manicure Pure and or spray and clean for rubbing. So it's a very, I guess you know the spray and clean, which is a very nice cleaner. You rinse the lens with saline solution. You check the wettability of the diagnostic lens. You place the lens on a scleral suction holder, and you fill the lens with the saline. Of course, it's very, very important. Exactly the same as the WOS K2 XL lens. Okay, so saline without any preservatives, of course. And you have to add fluorescein in the lens with a strip or drops like that. So here there is a video, 1 minute. I'm not sure. Okay, maybe, I don't know if you have the sound, but there is no point. Just to explain the manipulation of the scleral lens. I'll just accelerate a little bit. Okay, very important is to rinse the lens with the saline, because if you let some multi-purpose solution on the lens, it will be trapped under the lens and it can create some damages on the epithelium. So you have to rinse a lot the lens with saline and to fill the lens with the saline before insertion. And to put the lens in the horizontal way, and you have to be sure that there is no air bubble. We call that bubble of insertion.
That's the same with Rose K2XL. So you can use a plunger or not. Many patients use a plunger because it's easier. And always in the horizontal way to put it on the eye. The gesture must be fast. The lens doesn't have to meet anything on the way. Now the eyelids. Quickly. Okay, so I guess you know that by heart, so anyway. So after insertion, you have to check that there is no air bubbles. It can be a problem of insertion. In this case, you take the lens off and you do it again. Because if you don't do that in the first 10 seconds and air bubble is coming after, you may think it's because of the insertion, but not. Maybe it's because the lens is too flat in periphery. So you have to distinguish the two causes. Okay, so just after the lens, you put the lens on the eye, just check there is no air bubbles. You may have a very slight movement, but it's not something you have to see anyway. We know that scleral lenses don't move. And the very important thing is to understand that once you put the lens on the eye, you can see straight away, you can see the central clearance, okay? Or we should say apical clearance. It should be something like 350 microns. So it's not, you maybe think that it's not so easy to assess, but the good thing with the trial set is all lenses don't have power, it's plano. So whatever the sagittal height and whatever the tangents, the lenses are plano, and the plano lenses have 350 microns thickness. So once you put the lens on the eye, we know that the tear thickness must be quite the same than the lens thickness. So it's very easy to compare with a slit lamp. And we know that after a few hours of wearing, something like between 4 and 6 hours of wearing, there will be a sinking of about 150 to 200 microns, okay? We know that after 1 hour, it will be something like 80 microns. And after 4 to 6 hours, something like 150 to 200 microns. We say wait 30 minutes, but to be honest, it's not enough. If you can wait 1 hour minimum, because we know that 1 hour, it will be something like 50% of the final, collapsing, it's better. So the numbers to remember, it's 350 microns just after insertion, which will be the same thickness as the lens. And after a few hours of wearing, we expect to have something like 200 microns to 150 microns of tear film because of the sinking on the conjunctiva. Okay, what the sequence is, intellectually, the sequence of observation, because the lens touch only the conjunctiva. So it makes sense that normally you have to pay attention first of the total diameter, then of the tangent, because the lens only bears on the conjunctiva, then the limbal clearance, then the central clearance. And in the final step, like the Rose K, it will be the power. So you see the difference with Rose K, that's exactly the opposite. It's central, limbal, there is no limbal, sorry, in Rose K, and periphery. Here, intellectually, that makes sense. We know that in practice, you can do, this first and this after, because you do that in 1 minute after this with experience anyway. But just intellectually, it's interesting to understand the consistency of doing this in this order. Periphery to the center, because the lens mostly bears and only bears on the conjunctiva and periphery. So again, 350 microns after insertion of central clearance. And after 4 to 6 hours of wearing, we expect to have 150 to 200 microns of tear film. For the limbal clearance, after a few hours of wearing, we expect to have something like between 50 to 100 microns. And just after insertion, it will be something like 150 microns.
It's very important for the limb wall clearance not to be too high because the decay over T will be very low. And it's not good to be too low, like 10 microns, of course, because you may have a touch on the limbus, and we don't like that, of course. So you have to find the good balance. About the diameter, it's quite easy. You start with a 16 millimeters from the trial set, and you need to have 1.5 to 2.5 millimeters over the limbus. The bigger you are, the better it is. We know that if you have a doubt between too small and too large, it's better to be too large in terms of diameter, because the bigger you are, the less pressure, the better distribution of the pressure you will get at the end. So better pressure distribution means less blanching at the end and less sinking onto the conjunctiva. So the tangent, how do you assess the tangent of the lens? Remember, you have two line marks. The two line marks will show you the flat meridian of the lens, then the flat meridian of the sclera. So you can see just with a white spotlight, you will see at 360 degrees. If you have any, very white zone, because if it's too steep, and I will show you some pictures after, if you are too steep, it will cut the circulation of the blood vessels of the sclera. So that's why you may have some very white arcs on the conjunctiva, and it means that it's too steep. Okay, so when you see the tangent, it's better not to ask the patients to see up, to see down, and to see right and left, because if you ask the patients to move the eyes, it will change the location of the lens. So you won't have, in this case, a precise idea of the pressure. It's not so easy sometimes, mostly because of the superior eyelid, but try to pull a maximum the eyelid in superior to have an idea of the pressure just under the tangent zone. Okay, so maybe it's a bit complicated thing here, but just to show you that here, that's the central, that's from center to periphery here. It shows you the different pressures on the conjunctiva. It shows you the green one. It's a very nice pressure, very nice tangent on the good tangent to the sclera. If you are too steep, it means that the lens creates too much pressure outside, at the outside of the lens, and that's the red curve you have here. Okay, so very quickly, when you are too steep, it will create a very high pressure outside the lens. I mean, it's under the lens, but in the outer part of the lens. Okay, you understand? That explains why it's quite easy to have a blanching. If you are just a little bit steep, it will create very quickly a blanching. But if you are too flat, you can see the blue line here. It means in this case that the pressure is closer to the limbus. I don't know if you understand this. Here you are too steep, here you are too flat, but you are still on the conjunctiva. But when you are too flat, the pressure is too high, close to the limbus, and not close to the edge of the lens. But in this case, we can see that the pressure is not that high. It's higher than the green one. But if you want to see a blanching when the lens is very flat, you need to be very, very flat. That's a big difference between being too flat and being too steep. When you are too steep, it's quite easy to see it and to do something against this. If you are too flat, sometimes you totally missed it. And you can put a lens too flat anyway. Sometimes it's okay, no problem. But if you want to wait to have blanching by being too flat, you really need to be very flat. I don't know if I'm clear enough. I don't know if we have time for questions after. So that's why I'm going to accelerate now. So the more localized the pressure, the higher risk of blanching, but I think you understood this. So you have a good tangent angle here. You can see that when you have no white zone, when there is no interruption of the blood vessels like here, the very small one or the big one, it's perfect. It seems to be okay. Okay, so no white zones, no interruption of the blood vessels, big or smaller ones.
Now, if you are too steep, you can see within 5 minutes. It's happening very quickly. That's a good thing with the blanching. When it's too steep, it means that the lens creates too much pressure close to the edge of the lens. Okay, and you can see that it's a bit whiter here, and a bit whiter. You can see here, for instance, a very small blood vessels. It's cut. But the big one, no, because the big one, there is such a flow of blood that it's not steep enough to cut this. That's why in this case, just 2 degrees will be enough. So you have to flat the periphery of 2 degrees only on the flat meridian if it's a flat meridian, everywhere if it's everywhere. That's why you have to check the tangent in the line mark zone and perpendicular. Okay, and everywhere anyway. But maybe you may change just one tangent and not both. On the example on the right here, you can see that you have more blanching here. Okay, you have more blanching, and even the big blood vessel is cut in this case. So it's really a good illustration that the lens is very steep in periphery. So we know that if it cuts also the big blood vessels, you need to flatten the tangent by 4 degrees minimum. And you have that in the trial set. If you are too flat, it's a bit more tricky because, as I told you, if you just count on the blanching aspect to change something, if you are too flat, it's not so easy. Here, for instance, there is no blanching. So what do we do in this case? But the best thing to do is a bit like Rosquet. Remember, in Rosquet, the best process is to steep the base until you don't see any touch on the keratoconus. And then you have to validate the last base curve that will give you a feather touch on the keratoconus. Here, it's a bit the same principle. If the fitter have time, and we know that we don't have time, you don't have time, but it's to steepen the periphery until you see some blanching. And you will choose the steeper tangent angle, the steeper tangent that don't give any blanching. I don't know if you understand what I mean, but the best thing is to choose the steepest tangent angle, the steepest tangent, sorry, not that don't give any blanching. But for this, you need to try different lenses, so it's not so easy. So here, for instance, if you don't do this, you can say, oh, it's perfect, there is no blanching, so I can validate this. Why not? Maybe it will work. But we know that it's a bit flat by 2 degrees because what we did in this case, we steepened the tangent by 2 degrees, nothing happened. Then by 4 degrees, blanching happened. So the final tangent angle was 2 degrees and not 0, and not 4, of course. On the right example, you can see a blanching close to the limbus. I don't know if you see it here. It's very white here. Okay, so it means that the lens is very flat. Okay, remember, if you see a blanching with a flat lens, it means that the lens is very flat, and we know that we have to change the tangent angle by 4 degrees minimum. Okay. Okay, that's another example of a very flat lens. Here you have a white blanching close to the limbus here. So definitely you have to change the tangent angle. Some fitters say that maybe with the shadow of the lens projected on the sclera, you can say if it's flat or not. To be honest, it's not so easy because it will depend on the orientation of the slit lamp, the lamp, and the optic device. So I won't trust this at all. Just trust your blanching thing. Okay, so just to give you some example, if you think that the lens is too steep everywhere and you try the first lens I told you before, 3600, 3642, so just try 3600, 3440, because in the trial set it will be always 6 degrees difference between tangent steep and tangent flat. If the lens is too flat everywhere, which is a bit more tricky to know, to distinguish, so in this case, it's exactly the opposite. You have to go through 3642 to
44. Now, for instance, here you are okay on the flat meridian because there is a line marks on the flat meridian here. You are okay, but you think that it's too flat in the steep meridian. So your first lens was 3642. It's too flat in the vertical meridian, means the steep meridian. So what do you try? In the trial set, you have to try 3844 because it's always 6 degrees difference. Okay, in this case, it will be okay in the steep vertical meridian, but the final lens will be the 3644. So you see that the difference between flat and steep will be not 6 anymore, but 8 in this case. Okay, and that's another example here where it's okay in the steep meridian, but too steep in the flat meridian. So you start with 3642. In the trial set, you try 3440 because you were too steep here. So you have to decrease the tangent angle. So the final lens will be 3442. I hope you understand me. Then you have the limbal clearance. Limbal clearance, it's something very important. It's not so easy with a slit. The slit is very interesting for the central clearance. But for the limbal clearance, we will try again a white spot, white or blue spotlight. And you will see how will be the fluorescein all over the limbus at 360 degrees. The magnification will be 10 times minimum and maximum, sorry. And you need to have, after a few hours of running, 100 microns. And after insertion, it must be something like 150 microns. But again, you don't measure it because you don't make a slit on the limbus. You just see a white or blue spot. So here, for instance, you can see here the fluor ring here is very nice one. Okay, you have a bit less here. Here, it's definitely too low limbal clearance everywhere. Okay, because it's dark. When it's dark, it means that it's less than 30 microns. And remember, we want something like 50 to 100 microns after few hours of running. Here is too steep again. So you can see on this OCT image here that the distance between the lens and the limbus is too narrow. So I will show you how we change it. We can change this, but it's not good. But which is quite common, it's to have less fluor in the superior part and more fluorescein in the inferior part because of the simple things. You have a very heavy lens, and with the pressure of the superior eyelid, quite often the lens is a bit down located. And by being down located, of course, the spline zone, the superior spline zone, if you remember, the limbus will be closer to the end of the spline, and the end of the spline have less distance to the cornea than in the inferior limbus because the lens will be down located. So that's why here it's not so obvious, but here you can see that you have a bit less fluorescein here and you have a bit more here. But in some other pictures, it's much more obvious. But you have to accept this. It's try to think in terms of the whole balance. Is it acceptable or not acceptable? So what can we change if you are definitely too narrow in the limbal clearance or if you are too high? The first thing is to be sure that the diameter is okay and the tangent are okay. That's the very first things to check. Because if you are not good on this, it's probably the reason why you are too low or too high limbal clearance. Let me explain. If you have tangent which is too flat, and remember it's not so easy to see a tangent too flat unless you steepen on purpose the tangent just in order to have a blanching. But if you let the lens, which is too flat in periphery, you can see that it will generate a spline here, which is too close to the limbus. And this distance here is too low, and it will create, maybe after a few hours of rain, problems on the limbal area. So in this case, if you steepen the tangent, you can see the difference here.
of course, is very exaggerated, but you can see that the arrow here, the distance over the limbus, in front of the limbus, is higher here. So by steepening the tangent, and remember that the first step to check, so it's a good way to see that maybe you were too fast in the protocol. So again, check first the tangent, the periphery. The same for the diameter. If your diameter is too small because your cornea is too big, okay, in your trial set you only have 16, but it's very important to note that in your folder. So if your diameter is too small, it will also decrease the limbal clearance here. If you increase it, you can see that it increases here. When you increase the diameter, it will increase the spline zone, then it will increase the distance to the limbus. So the two first things to do is to check when in front of too high or too low limbal clearance is to check the tangent and the diameter. If you're okay in terms of tangents, and if you have a good diameter, in this case, you can play on the base curve. You can play on the base curve to have better limbal clearance. Let me explain. If you are too, let's imagine that here it's too short here. By being flatter here, you can see the difference of the optic zone here. By being flatter, you increase the distance to the limbus as well. By being flatter, you change the shape of the spline, and the distance from the splines to the limbus increase as well. And that's the opposite if you have too much tears in front of the limbus, which is not a good thing either, to steepen the base in order to have less limbal clearance. Okay? So in summary, in case of insufficient or too much limbal clearance, I mean, in this case, it's not enough limbal clearance. It means that the tangent is too flat, the diameter is too small. If both are correct, alors you have to flatten the base curve. But it's exactly the same if you have too much limbal clearance. I mean, it's exactly the opposite. Here you can see that you have a decentration of the lens first, and you have a big, limbal clearance in this case. That's very interesting. You can see both two things: a decentration of the lens, which is quite common, and you have also too much limbal clearance here and quite good here. Here it's another example, very interesting. You can see that it seems to be okay here. I can see properly the number of it. It seems to be okay in terms of central clearance after a few hours of rank. You can see that the tear thickness is about half of the thickness of the lens, but you can see that close to the limbus, it's huge. You have a huge, very, very thick tears, which is not good at all because the decay over T will be much less than 10. So imagine if you're in front of a graft, for instance, with the endothelium, it's not a good thing. So in this case, what can you do? It was 8.4. So to reduce this distance, you have to steepen the base. By steepening the base, you change the shape of the spline and you make the spline, the lens, closer to the limbus. And that's what we have here, from here to here. Maybe it's still too high again, but that's something you can do. You can also steepen again to 7.8. Just remember that 8.4, it's very flat, okay? And if you fit the keratoconus, which is very steep, it will be like that, okay? So here, close to the limbus, there is a high thickness of tears that will decrease the decay over T. So in this case, it's not rare to steepen the base in order to have less limbal clearance. So for some people think that 8.4 is too flat in many cases. I'm not so sure because it's very helpful in terms of power of the lens as well, because if you are flat, the very negative tear fin will absorb the high myopia of the keratoconus. So at the end, you will have much less thicker lens than competitors as well. So it's something you have to
pay attention as well, the thickness of the lens. And almost the final step is the apical clearance. So here you have to use a slit of the slit lamp. You have to make a slit with a high magnification, and you have to try to find the apical part of the cornea. It's not so easy sometimes, which is the highest part of the cornea. If you have a keratoconus, it's very helpful to use your topographer. You use your topographer in the elevation mode or the tangential mode, and you can see the apex. And so it means that you can go faster with your slit. So you go straight to the zone, which is the highest zone of the cornea, and you try to assess the thickness of the tear film in this place, in this area. And remember, you need to have something like the thickness of the lens, because the strial set of the lens, the strial length of the set, sorry, is plano, it's 350 microns. And after 4 to 6 hours of fraying, it will be something like 200 microns. So that here, it's a very nice apical clearance here. You can see, so remember you put fluorescein before you place the lens on the eye, and you can see that the lens here, the thickness of the lens is here, 350, and just behind this you have the thickness of the tears, and here you have the thickness of the cornea. So you can see that it's quite the same. Maybe the thickness of the tears is a bit higher than the thickness of the lens, but never mind, it seems to be okay, because we know that the lens will collapse after this anyway. So you can keep going here, the protocol. But here, for instance, you can see that the tear film here is maybe twice less thick than the thickness of the lens. So definitely after 4 to 6 hours, we may have a touch on the cornea, which is not acceptable, of course. So in this case, you stop it, you just try from your trial set 200 microns more in terms of sagittal height. So it can be very fast. You can do that within 5 minutes of fraying. And the opposite here, you can see that the tear film is maybe 3 to 4 times thicker than the thickness of the lens. Of course, after a few hours of fraying, it will decrease, but not so much. So at the end of the day, you may have 300 to 400 microns of tear film, which is too high because it will decrease the decay over T of the lens, which is not good in such pathological corneas. So in this case, you find in your trial set a lens with a lower sagittal height, 200 and maybe 400 microns may work in this case. Here you can see if you have the chance to have an OCT, it's very, very interesting tool, but quite expensive, of course, but you have a direct ID of the tear film thickness. And see, here you have something like 30 microns, and instantaneously you can have a gray zone here. So it's very consistent, OCT and fluo pattern here. Then we increase the sagittal height and the gray zone disappears. Okay, and the final step, and I will finish because it was a long talk, but Sotiri's talk as well too. The power step, that's the final step, that's the easiest step anyway. But remember, the lenses from the trial set are plano. You need to note the position of the line marks that will indicate the flat scleral meridian. If you have a good tangents, good choice of tangents, normally the lens will not turn. That's another tip. If you have a lens that turns quite aleatory, it means that very probably your tangents are too flat as well. But in my experience, I've quite experienced now in time Excel, even if you are too flat or too steep, of course, it's quite rare to have a very rotation of the lens. Very easily, the lens finds the good way to stabilize, because remember, 6 degrees, it's huge. It's a huge difference between the flat and the steep meridian. But it's another tip. If your lens rotates, probably there is a bad choice of the tangent. Okay,
And if you really have better visual acuity by adding an over-refraction, cylindrical over-refraction, in this case, you can order a frontoid lens. But it's very, very important in this case to make the over-refraction with the final tangents to be sure of the, of the stabilization of the line marks. Because if you change the tangent and you put at the same time a frontoricity, you may have a different rotation than the previous lenses. So it's a mess after this. So if you make the choice to have a frontoric, it's not something we are going to encourage anyway, because just a spherical lens make miracles. Okay, if we can have some more letters as a visual shot, it's not a bad thing, of course, but just think twice before proposing it. So you can use the over-refraction feature of EasyFit here. So I won't go to this. Otherwise, it's exactly the same than soft lenses. Okay, if you have a clockwise rotation of the lens, you have to order the final axis of the lens would be the axis of the refraction plus the rotation. If you have a counterclockwise rotation of the lens, that's the case in this example here, you have to order the final axis will be the axis of refraction deducted from the axis of refraction deducted from the one of the rotation. Anyway, I think you got me. But it's the same thing that you do with soft toric lenses anyway. So that's the same thing. Again, think twice if it needs really to worth it. If you don't have a very much significant visual acuity after this, there is no point, absolutely no point. And maybe before you ask the question, we don't put any prism on the lens. The lens will be stabilized only by the toricity of the periphery of the lens, very easily. So we have absolutely no need to put an extra prism, ballast prism on the lens. Okay, so just a video how to take the lens off, but I think you know that as well. There is no subtitles, sorry. So it's in French, but anyway. So you need a very small plunger in the periphery of the lens, never on the center, to put the lens off, and it's very easy. And okay, you have to use a flat case, of course, because the lens is too big to be put in the cylindrical case you know already from the Menicon Campus. And you rinse it. And okay, you have to store it in the Menicon Campus, or Menicon Campus, sorry. The same than soft lenses anyway. But in the morning, it's very important again to rinse with saline solution. And Menicon Project, of course, once a week. That's the same than corneal lenses. There is no difference. I don't want to say wrong things, but we have a starter kit, big diameters for big diameters. I don't know if it's okay in Greece, so I hope I don't say stupid things. But in the starter kit, large diameters, we have a small Menicon Campus, we have a flat case, we have 2 doses A and B of the project. We have a special case like peroxide, but bigger one for the project. And we have a small on the flat suction holders. The big one to put the lens on and the small one in periphery to take the lens off. But okay, so just quickly, the clinical results. It's not a new lens now, it's just a few years we have it, but it's getting more and more popular. I mean, in France and other countries, it's very popular now. It's quite easy to fit. Remember, tangent, bi-tangential by default, material, same thickness of the, we are looking for the same thickness of the tears and the lens when you put the lens on the first time for a good centration. Stability of the rotation, no rotation, good comfort, good vision, long wearing time. And that's something very important here, the long wearing time. It seems that this lens, because of the tangent and the bitangential shape in periphery,
we have more running times than other lenses from competitors, so it's something interesting. But it's not rare, of course, to have to take it off 1 or 2 times a day, because as you know, there is no movement of the lens, so you may have more deposits that are not evacuated, of course. So it's not rare that the patient has to take the lens off, of course. Okay, and here you have some articles, and the most prestigious one is from the American Academy of Optometry that talk about time XL. Okay, so unique design, tangent, toric periphery, easy to determine faster the proper lens, and the material, of course. So thank you very much. I'm afraid I was a bit long, something like, I don't know, but maybe long. Okay, thank you, Michael. I understand that it's also late, and it's not easy to have long talks, but sometimes we need to say everything in detail. Yes, yes, absolutely. So, but you're free to ask any questions if you have, or later on if it's very late, because it's 9 o'clock in Greece now. So yeah, I think we can have a couple of questions if they are available. Eleni, do you have any questions from? Good evening from me. Good evening, Michael, and thank you so much for the detailed presentation. Very interesting as usual. Good evening, Eleni. Merci. Thank you. You're welcome. Well, Michael, we have a question for you. How do you center a scleral lens that slides and stays downwards? When the scleral lens is too down located. Yeah, it's something quite tricky. So sometimes because the tangent are too flat again, so you can increase the diameter as well. Sometimes it doesn't work either. So in this case, you have to accept it and just to make a more strict follow-up of the patient by seeing in maybe not every 6 months, but every 3 months, that the limbal area is still okay. But if it's too down located, even if you increase the diameter and steepen the tangent, it can be due also to a too high sagittal height as well. So try to decrease a little bit the sagittal height. It will change the center of gravity of the lens as well. So you have to check everything in this case. I don't know if I answer correctly. Yes, straightforward. Thank you so much. Have any other question, or that's all? Maybe we lost everyone. No. There are more people in Facebook watching us. So again, thank you very much, Michael, for your time. And my pleasure. It was nice. And we understand that not only having a topography, but also having a anterior segment OCT is very that's a perfect very tool. helpful. It's that's very a perfect helpful. Tool. Absolutely. Yeah. But even with OCT, it's not so easy to know exactly where is the limbus. It's a quite blur area anyway. But still, it's very, and be careful with some OCT, the index of reference of the OCT, index of refraction, may give you some wrong results. So just try to see that with a provider before. It's very important. You have to choose to select some special indexes to be sure that you measure the correct things.